Gusto nyo bang malaman kung paano maglagay ng TikTok shop basket kahit wala ka pang 1,000 followers? Sundan mo lang ang video. Punta ka sa Play Store at mag-download ka ang TikTok seller app. Pagkatapos mag-sign up ka gamit ang iyong TikTok account. Click Confirm. Click Authorize. Sign up with TikTok and fill out the form. Ilagay ang email address. Click Send Code. Hanapin ang code sa iyong Gmail account at i-enter. Ilagay ang code. Fill up ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Kailangan mo rin mag-submit ng valid ID. Punta ka sa camera at picturein ang ID. Click ang plus sign para mag-ATT ACJ ng ID. Ilagay ang iyong completing panggalan at iba pang impormasyon. Pagkatapos mag-fill up at i-check lahat ang kinakailangan pindutin lang ang submit. So ngayon meron ka ng TikTok shop. Hintayin mo lang na ma-approved yung application mo. Ayon na approved na tayong galuti. So titingnan natin ang gayan kung may TikTok shop basket na BAA tayo. We going on vacation, so Ayon galuti may TikTok shop basket na tayo kahit wala pa tayong 1,000 followers. Hanggang dito lang muna tayo kasi nagagutom na ako. Pa-like and subscribe naman galuti para ganahan pa ako gumawa ng maraming video. Salamat!